இன்றைய தினத்தில் விவசாயிகள் சந்தித்து வரும் பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும் விதமாக இருக்கிறது SRT என்று அழைக்கப்படும் தொழில்நுட்பம். ஆம், சகுனா ரீஜெனரேட்டிவ் டெக்னிக் என்று அழைக்கப்படும் அந்த தொழில்நுட்பத்தை தமிழில் சகுனம் என்று நாம் சொல்கிறோமே, அதைத்தான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். சகுனம் என்றால் நல்ல மீளுருவாக்க தொழில்நுட்பம் என்று நாம் அழைக்கலாம். மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ராய்காட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சந்திரசேகர் என்பவர் உருவாக்கிய தொழில்நுட்பம் தான் இது. அடிப்படையில் வேளாண் பட்டதாரியான இவர் பல ஆண்டுகளாக SRT தொழில்நுட்பத்தை பரப்பி வருகிறார். இந்த தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றுவதன் மூலம் நீர்ப்பாசன செலவு குறைகிறது, விவசாய செலவு 40% குறைகிறது, வருமானம் அதிகரிக்கிறது, உழவு செய்ய தேவையில்லை, மண்வளம் பெருகுகிறது, மகசூல் அதிகரிக்கிறது. இதனால் இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகள் பலரும் நாளுக்கு நாள் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றி வருகிறார்கள். செங்கல்பட்டு முகுந்தன் மூலமாக இந்த அற்புதமான தொழில்நுட்பத்தை தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது தமிழ் ஃபார்மிங் டிவி. கிடக்கூடாது, அதுக்கு நீங்க 1 இன்ச்சுக்கு மேல ஓட்டுறதே தப்பு. ஸோ நீங்கள் 4 இன்ச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கிறது 100% இருக்கிறது 20 ஆகி குட்டி சோறு பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ப்ளவிங் இஸ் எ வெரி பேட் கான்செப்ட். அது ஸோ நம்ம நாட்டு கலப்பை வச்சு தான் ஓட்டணும். அது யாரும் இனிமேல் போகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை. அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆள் உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி டிவைஸ் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ வருது சார் அது? அந்த கருவி செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆனது சார்? அந்த ஒரே ஒரு கருவி செய்கிறோம்னா 20,000 வேலை செய்கிறோம். நான் 2 இன்ச்சஸ் GI பைப்பை வாங்கி 4 feet டயமீட்டர் வச்சேன். எதுக்குன்னா 2 அடி பயிர் இருந்தால் கூட களை போட்டால் அது அடிக்காத அப்பூமெண்ட்டு. பட் அவ்வளோ தேவையில்லை, 3 இன்ச்சு 3 அடி டயமீட்டர் இருந்தாலும் போதும். நல்ல GI பைப்பு, நல்ல கனமான பைப்பு போட்டேன். பிரமாதமாக இருக்குது. 4 பால் பேரிங், பெரிய பெரிய பால் பேரிங் போட்டேன். அதனால் அருமையாக இருக்குது. மண்ணுக்கு இன்னும் படாது, கம்ப்ளீட்டாக சீல்டு, உட்காந்து ஓட்டுற மாதிரி ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுது. இப்போ தான் அது கண்டுபிடிச்சி வீடிங் எல்லாத்துக்குமே அதில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டேன். ஒரு 60,000 செலவு பண்ணேன். இப்போ என்னென்னா அது ப்ளவ் பண்ணி லேண்டை ஃபஸ்ட்டு டைம் முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறேன், கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையில் ஓட்டி லேண்டில் ரோட்டு ஓட்டி லெவல் ஆன போகிறோம். இதோட டிராக்டருக்கு வேலையே கிடையாது. இன் ஃப்யூச்சர் வெறுமை லோடு அடிக்கிறதுலாம் இனிமேல் இந்த இந்த லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஈவன் 1 பைசா. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த பெட்டில் போடுறோம் சார். மகாராஷ்டிராவில் சகுனா ரீஜெனரேட்டிவ் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறார் ஒருத்தர். ஒரு 6,000 ஏக்கரில் பண்ணுறாங்க அவங்க. அவருக்கு தான் கான்செப்ட் என்னென்னா, அவருக்கு அவார்டெலாம் கொடுத்தாங்க. நான் போய் பார்த்தேன். அவருக்கு என்னை பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப, இந்த வயசில் பண்ணுறேன்ட்டு. என்னன்னாக்கா ஏர் ஓட்டிட்டு அவங்க பெட்டு மாதிரி பண்ணிடுறாங்க. அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து காமிக்கிற ஒன்றா எடுத்துங்க. ஸோ அதில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்காரு, புள்ளி குத்துற மாதிரி. முக்காலுக்கு 1 இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அது 4 அடி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது. அது அட் டைம் 25 புள்ளி போடும். அதில் விரை போடுறோம். அதை விரைய போட்டுட்டு தண்ணி விடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த வீடிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் பில்லு வளர்றதில்லை. அது அப்படியே தண்ணி விட்றாங்க. அது கொஞ்சம் ரீஸ்ட், அந்த பள்ளம் இருக்குதுனால அதனால் ஏறி இறங்கிடுது. ஸோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு தேவைன்றது வெறும் வாட்டரை தவிர்த்து நாட் ஃப்ளட்டிங். சரி, இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் ஆர்கானிக் சோர்ஸ் புக்கில் போட்டுருந்தான். வெள்ளைக்காரன் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க. நம்ம ஆளுங்க போன போதும் 2 படித்த முட்டாளுங்க போன போது என்ன பண்ணான்னா, இந்த இந்தியா டிராபிக்கல் கண்ட்ரி, அதனால் உங்களுடைய ஹியூமஸ்லாம் டிசிபேட் ஆகிடும், அதுக்கு பவர் இருக்காது. அதனால் நீ எங்களை விட டபுள் த ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணணும், எங்களுக்கு டெம்பரேட் கிளைமேட்டு. ஸோ இந்த கிளைமேட்டில் தே ஆர் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னா இவனும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தான். இதில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் பார்த்தாங்க, என்னடா அது மாதிரி போய் சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டாலஸ்ட் ட்ரீஸ் அண்ட் பெஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்லாம் ஆர் ஒன்லி இன் ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட். காங்கோ ஃபாரஸ்ட்லேருந்து மலேசியா, கேரளாலாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸும் இதுவும் பிரமாதமாக இருக்கும். வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் போனால் வின்டரில் சுடுகாடு மாதிரி இருக்கும், ஒரு விறகு மாதிரி இருக்கும். அது பெருக்கிறதுக்கு எடுத்தும் போயிடலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இவன் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறான். நம்மளுக்கு வெள்ளத்தோல்லாம் அது ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம்ல, அதுபடி நம்ம கொடுத்துட்டோம். அவன் பார்த்தான். இவன் என்ன சொன்னால், இந்த நைட்ரஜன் மொத்தம் எவாப்ரேட் ஆகிடுன்னா இவன் எப்படி இது ஏன் நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்தா, இந்த ட்ராபிக்கல் கண்ட்ரிஸில் இருக்கிறதுலாம் தே ஸ்டோர் நைட்ரஜன் இந்த லீவ்ஸ் ஆன். ஸோ அந்த லீவ்ஸ் பூமியில் விழும்போது
they provide nitrogen and food for the plant. ஸோ இதை மறைச்சிட்டான். மலைன்றது என்னன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா 90% ராக்ஸ், ஒன்லி 10% தான் சாயில் தான். ஸோ இப்போ வந்து மலையில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 லிட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது சாப்பிட்டது போக கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 லிட்டர் கீழே பூமிக்கு வந்துடும். ஸோ ஒரு எனி எஸ்டேட்ஸ் இதெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா 15 நிமிஷம் மழை பெஞ்சால் உடனே ஒரு சின்ன அருவி போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஹைட்டில் வந்து தண்ணி, அதாவது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்கிற பிளான்ட்டுக்கு வெறுமை வந்து அப்படியே ஈரம் கொடுத்துன்னு வருது. அதை வச்சு நோவேர் ஸ்டாக்னேட் ஆகிறதில்ல. இப்போ நீங்கள் வர வழியில் இந்த மலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மழை காலத்தில் எவ்வளோ பச்சை பசுன்னு இருக்குது, வெயில் காலத்தில் சுத்தமாக காஞ்சி போயிடுது. ஒரே ஒரு மழை போடுங்க அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக வந்துடுது. ஸோ இதனால் வந்து தண்ணின்றது அவசியமே தவிர்த்து அதை வந்து ஃப்ளட்டிங் இரிகேஷன் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ளட் பண்ணாக்கா அதில் வந்து ஏரேஷனே இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணீங்க, ஆல்டர்னேட் ஃப்ளட், இது ஆல்டர்னேட்டாக வெட்டிங் அண்ட் ட்ரையிங்னு பேடியில் இப்போ புதுசாக ஆரம்பிக்கிறீங்க. அந்த காலத்தில் நம்ம குறுகால் பண்ணது ஒரு வெட்டிங் அண்ட் ட்ரையிங் தான். அதனால் வந்து இப்போது உங்கள் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர்னால் பழையபடி மாடு வச்சு பண்ண முடியும், ஆனால் உட்காந்து பண்ணலாம். அது மாதிரி பண்ணிட்டாக்கா இந்த முட்டாளுங்களாம் அந்த டிராக்டரோ டில்லரோ வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதில் பண வலையை போட்டு மேலே கல்லை வச்சு மூட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்களுக்கு லோன் கட்ட வேண்டியதில்லை. உங்கள் வீட்டில் வந்து மோளம் அடிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இந்த டிராக்டர்லாம் தேவையே இல்லாத விவகாரங்கள். ஏன்னா இனிஷியல் லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷனே லெவல் பண்ணணும், அதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்னா இந்த காலத்தில் முடியாது, பண்ணிக்கலாம். பட் ஒன்ஸ் லேண்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் வித்தவுட் ப்ளவிங்கே 20 வருஷம் ஓட்டலாம். அந்த எஸ்ஆர்டி சிஸ்டம் வந்து அதை பற்றி கொடுக்குறேன், அதையும் பாருங்கள். அதை வந்து எப்படின்னா அறுட்டு அப்படியே கன்ஃபியூஸாக இருந்தாங்க. 90 மூட்டை நெல்லாக இருந்தாங்க. அவன் என்ன பண்ணான், அந்த குழியில் போடும்போதே ஒரு 3-4 கிரானியூல்ஸ் டிஏபி போட்டுறான், விதை நட்டுறான். நல்ல பிரமாதமாக ஒரு ஆல்டர்னேட் ஃபிட்டிங் அண்ட் ட்ரையிங்க. அப்புறம் வந்து வீடு சைட் போட்டாலும் வீட்ஸ் எதுவும் முளைக்கிறது இல்லை, நல்லா வருது. ஸோ அதில் வந்து இது முடிச்ச அப்புறம் சோயாபீன்ஸ் போடுறான், இதுக்கப்புறம் காட்டன் போடுறான், நல்ல ஈல்டு வருது. ஸோ என்ன ஆகுதுனாக்கா அவன் 1 இயர் இதே மாதிரி 3 கிராப் பண்ணாக்கா 0.5% கார்பன் ஏறுதுன்னு சொல்கிறாரு. 1000 ஏக்கர்ஸ் மேலே பண்ணுறாங்க. மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, அந்த பெல்ட்டிலலாம் பண்ணுறாங்க, குஜராத்லாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் கெமிக்கலில் தான் பண்ணுறாங்க. அவங்க கெமிக்கல் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது அந்த ஸ்பாட் கொண்டு போடுறாங்க, இடத்துக்கெல்லாம் போடுறது இல்லை. அப்புறம் வந்து வீடு சைட்ஸும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு வந்து இந்த வீடு சைட்ஸ்லாம் ஈடுபாடு இல்லை. பட் இப்போ ஒன்றும் இல்லாததுக்கு ஒன்றா அந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒன்றும் வெர்மி கம்போஸ்டும் அது கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ கிராம்ஸ் ஆஃப் இது கிரானியூல்ஸ் ஏதாவது போட்டால் கூட நல்லா வரும், நல்ல ஈல்டு வரும். ஸ்டடீஸ் நீங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட்டுக்கு தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த வீடியோலாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் அப்படி யோசனை பண்ணி அதை நிச்சயமாக நான் நேர்லேயே போகிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு வந்து அடிப்படையே ப்ளோவிங் பண்ணுறது, அந்த உழவு செய்கிறதுலேயே வந்து தவறு நடக்குது. அதனால தான் விளைச்சல். உழவு இல்லைங்க, உழவுன்றதுக்கு அர்த்தமே காத்தோட்டம் ஆகணும்ன்றதை தவிர்த்து உழவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. அது 1 இன்ச்சுக்கு மேலே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதன்ற சர்ஃபேஸ் லெவல் ப்ளவிங் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தில் வந்து இப்போ வந்து 0 கல்டிவேஷனில் இதுவே போட்டுடுறாங்க, வீட்டு கோதுமை போடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து மெய்ஸ் போடுறான். இப்போ ப்ளவிங்கே பண்ணுறதில்ல அவங்க. அந்த ரோகு நடுவில் ஓட்டி இப்போ மிஷின்லாம் வந்துடுச்சு. அதையே நம்ம தமிழ்நாட்டில் அடாப்ட் பண்ணலன்னு தெரியல. அதாவது 0 கல்டிவேஷன்ட்டு இப்போ நாங்கள் இப்போ போடுறோம் இல்லையா, நெல் போடுறோம்ல, அந்த நெல் கேப்பில் இதை போடுறோம், வீட்ஸ் இது என்னது கோதுமை போடுவோம். கோதுமையில் போடும்போது அவங்க ஃபர்டிலைசர் டப்பா வச்சுக்கிறாங்க, இந்த டப்பா வச்சுருக்காங்க, சீடு பாட்டுக்கு ஊந்துருது, நல்லா முளைச்சிருது, நல்ல ஈல்டு கொடுக்குது. ஸோ அந்த பழைய ஸ்டப்ஸ் அப்படியே இருக்குது, அது பாட்டு டீகம்போஸ் ஆகி மண் என்ரிச் ஆகினே போகுது. அண்ட் இட் இஸ் நீங்கள் வந்து சாயில் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்குது, நாட் டோட்டலி எக்ஸ்போஸ் டு சன், அவ்வளோதாங்க. இது வந்து இருக்கிறத வச்சு நல்லா பண்ண கான்ஸ்டன்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் சாயில். அதை விட்டுட்டு அதை ஓட்டுறது கொளுத்துறது இதெல்லாம் வந்து கரெக்டான முறையே கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு இன்னும் லைஃப் இருக்குது, அது அர்த்தபூர்வமாக லைஃப் இருக்குது. அது பாட்டுக்கு அது வேறு ஏதோ செய்தின்னு இருக்குது, அது பாட்டுக்கு பாக்டீரியா ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. அது மாதிரி பண்ண சர்ஃபேஸ் என்ரிச் ஆகினே போகுது கீழே. அது வருஷத்துக்கு ஒரு 1/2% கார்பன் ஏறுதுன்றார். இன்றைக்கி உங்களுடைய பெரிய பிரச்சனை கார்பன் லெவல் இறங்கி போனது தானே.
இந்த மெத்தட் ஏன் அடாப்ட் பண்ணக்கூடாது? நான் சொன்ன அதனால தான் நம்மாழ்வார் வந்து அடி காட்டுக்கு நடு மாட்டுக்கு நுனி வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆமாங்க, அடி காட்டுக்குன்னா நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கு வைக்கல் தேவையில்லைன்னா ஒரு அடி 1 அடி வைக்கல விட்டு அறுத்துருவோம். அறுத்துட்டு போய் அந்த காலத்தில் ஓட்டுவோம். இப்போல்லாம் அதை ஓட்ட வேண்டியது. ஸோ திஸ் இஸ் சிஸ்டம். அது சகுணா ரீஜெனரேட்டிவ் டெக்னாலஜி. அது ரைஸ் கல்டிவேஷன் சொல்லுவாங்க. அது அது அடாப்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வந்து யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் 3,000 to 4,000 ருபீஸுங்க. அந்த செலவே கிடையாது. ஒன் டைம் எக்ஸ்பென்சஸ் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஏக்கர் கணக்கில் பயிர் வச்சு போகலாம் வித்தவுட் இது. அவர் வந்து புள்ளி குத்திருந்தார். அதுக்கும் வந்து இந்த மாட்டில் டிராக்டர்லேயே மவுண்ட் பண்ணி புள்ளி குத்துறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன். இப்போ பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஸோ அதில் போட்டு நான் வந்து அந்த அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேஸிங்கு, அந்த ரோ ஸ்பேஸிங் இப்போ வந்து நான் போடுறது எப்படின்னா 1 அடிக்கு ஒரு பிளான்ட்டு, நடுவில் வந்து 3/4 அடிக்கு அந்த இது விழுந்துடும் விதை. அதை மாதிரி ஹோல்ஸ் போடும். ஸோ அந்த ஹோல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வெர்மி கம்போஸ்ட் போட்டு சீடை போட்டால் முளைச்சிட போகுது. அவ்வளோ. இப்போ அவங்க வச்சுருக்க கருவியினுடைய விலை வந்து எவ்வளோ? வெறும் அது கருவினா மிஞ்சி பண்ண ஒரு 500-1000 ரூபா ஆகுங்க. வெறும் ஸ்டீல் ஃப்ரேமு, அதெல்லாம் ஃபோட்டோ கொடுக்குறேன் பாருங்க. ஸோ இதுதான் பண்ணுறேன். நம்மக்கிட்டே இருக்குது. அது மாதிரிலாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நாங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். Namaste, I am Chandrasekhar Bhadsavale. I am speaking from Saguna Bagh, Neral, District Raigad, and I will be talking about rice-based farming system. If you have heard Stephen Hawking, recently he has said, world is coming to a catastrophic end because of food shortage and global warming. World population is growing. Population's demands, their wants are also growing. But at the same time, farmers are giving up. Farmers are not interested. We have to be worried about global warming and food shortage at the same time. Is there a solution for that? Rice farmer is always standing in the water, and where the soil needs to be plowed, the puddling has to be done, and transplanting of rice seedlings have to be done. Rice farmers are usually very small, and they are also poor farmers. So puddling and standing in the water has got one more aspect, and that is generation of methane gas, greenhouse gas. And you probably know, methane is 22 times more harmful than CO2. Global warming is directly related to the rice cultivation. And how many people in the world eat rice? 50% people in the world eat rice. And many scientists in the world are saying rice is a threat to the world. Our Team SRT has come up with a new technique. Our technique SRT means Saguna rice technique, where no ploughing, no puddling, and no transplanting is required, but at the same time the yield of the crop is at least doubled, and sometimes it is tripled. The cost of production has reduced by 50%. If irrigation is available, a farmer can take 2 more crops in the same field, increasing the land utility by 300%. Above all these advantages, one of the most important advantage is that soil organic carbon goes up. It goes up by 0.5% per year, because in this system we leave the roots of the previous crop in the soil, and those roots add organic carbon to the soil. This is a zero-till conservation agriculture, climate smart agriculture technique. Whole world was looking for something like this, but God gave this technique to us. We handed this technique first time to the farmers in 2013, when we had 30 farmers in 2 districts of Maharashtra. By last year, which is 2015 Kharif, 2,000 farmers were adopting this technique in 10 districts of Maharashtra. And this year, it is expected to cross the number of 3,000 in all 13 districts of Maharashtra and 6 nearby states to Maharashtra. This simple technique involves making of permanent raised beds and use
of one very simple tool which is called SRT frame to dibble the seeds onto the beds. The technique involves rotation of different crops. A thoughtful distribution of all the produce is designed in this system, where the grain and the fruit is for human being, the straw and the leaves are for animals, and the roots are for the land. SRT farmers have demonstrated presence of earthworms for the first time in the world while the paddy is cultivated in the Kharif season. Presence of earthworms also is an indication of this system is an aerobic method of paddy cultivation. And if it is aerobic method of paddy cultivation, naturally there is no methane generation from this type of paddy cultivation. At the same time, we have observed that all the nature has returned to Saguna Bagh. The birds have come back. You can see a lot of reptiles and so many other animals which are favorable. And not only this, even the butterflies. This is creating hope for rice production without the byproduct of global warming. I confirm at this point that soil carbon management is key issue for food security and global warming. We also feel it may be possible to revert effect in the desert by carbon management of soil. Saguna Regenerative Technique, SRT, is a farming method that avoids the intensive atrocities of plowing, tilling, or puddling the soil. Today, our soil, our Mother Earth, is extremely distressed and weak. If Mother Earth becomes healthy and happy, then the farmer who works, plays, and cultivates on her land will also be happy. When the farmer is happy and confident, they can solve all their problems on their own. SRT means a happy farmer. SRT means healthy Mother Earth. That's why I say SRT is my life. If every woman adopts SRT, they all will be happy. All family members will joyfully engage in farming. Even those who had abandoned farming and moved to cities are now returning to farming. Now their children say, if I get married, it will only be to an SRT farmer. लगीन करीन तर SRT शेतकऱ्याशीच. Sit, let's have a cup of tea. How's everything? How's the crop? Dada, this year the rain and everything else are going well. The crops are good. But what about yesterday's rain? The heavy rainfall? Thanks to SRT, our fields are thriving wonderfully. Well done, first class. The most important aspect of SRT is that Mother Earth becomes happy. Earthworms and microorganisms increase in the soil, making it aromatic. In farming, the most crucial thing is that the farmer becomes happy and confident. People say SRT is a zero-tillage technology. That means no tillage. But science shows it's not zero tillage. That is continuous and perpetual tillage. That's natural tillage. Today, we till the land with iron or wooden plows. But do you know nature has its own plow? That plow is microorganisms, earthworms, fungi, and the microbial ecosystem, which continuously tills the soil naturally. Instead of plowing, we let each crop's roots decompose in situ, naturally providing nutrients to the soil. When the crops themselves don't demand additional nutrients, why should I add organic matter or chemical fertilizers? Everything is automatic in SRT, and it meets all the needs of my crops. The SRT technique is based on 3 principles. 1. Do not till the soil. 2. Allow previous crop roots or weeds to decompose in the soil, adding nutrients naturally. 3. Practice crop rotation. This land was barren until 2014. Not even weeds would grow here. Nearby farmers from 32 villages laughed at me. Now with SRT in this 33 Gunta area, I have 18,000 maize plants, averaging 40 to 50 quintals. Erosion on our sloped lands has stopped. Preventing soil erosion is crucial because the soil's lifeblood is no longer being washed away. With inconsistent weather patterns, it becomes unaffordable for farmers to keep up with the farming profession.
In SRT, we use a seed dibbling tool for planting. It simplifies growing crops like cotton, maize, and sunflower. Even with reduced fertilizer usage, you can see the uniformly vigorous cotton crop. The plants, which used to grow 4 feet tall, now reach 6 to 7 feet, have to be supported by bamboo and sticks. Planting costs have decreased, while yields have increased significantly. The growth of the plants and their branches is excellent, and the number of bolls has also increased. After seeing good results in rice, we've successfully cultivated cash crops like tomatoes, cucumbers, bitter gourds, ridge gourds, onions, garlic, and peanuts. After growing legumes like mung beans and chickpeas, we started growing 26 types of crops, including eggplants, tomatoes, chilies, pulses, and leafy greens. With traditional farming, we didn't have time for other tasks like grazing livestock or finding laborers and tractors. But with SRT, those issues don't arise. Crops like rice and millets are planted within 2 days instead of 15. This season, we planted SRT rice quickly, allowing my mother to join the Ashadi Wari pilgrimage. We're earning better profits while having extra time at hand. I now have a micro flour mill, a hand-operated grinder, and 2 gear cows at home. The SRT technique is amazing. It increases yield, reduces costs, and eliminates labor dependency, allowing us to enjoy farming. On a fallow grassland, I sprayed herbicide, and on the 8th day, I just threw the black gram seed. Now, the crop stand is nicely knee-high. If herbicides were to affect my soil negatively, there wouldn't be earthworms in my field. But my field is full of earthworms, showing no adverse effects from herbicides. Using the correct dose of salt in cooking makes food flavorful, but excessive salt can ruin it. Similarly, in farming, the use of chemicals and fertilizers must be balanced. SRT maintains that balance, reducing dependency on chemical fertilizers as soil fertility naturally increases. Nature provides NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, and micronutrients, taking care of the crops. I harvested 100 quintals of cotton from 5 acres and achieved similar results with soybean, pigeon pea, maize, sorghum, and other crops. Earthworm populations have multiplied to millions in my fields. SRT has doubled the yield from our guava and carvanda orchards. The size, taste, and shine of the fruits have improved, making us a recognized brand in the market. We have very little control over the rain. We have very little control on the labor costs or how much they demand per day. But we can reduce the cost of production by finding ways to reduce our expenses. If we can discover a method that can lower the cost of production, then farmers will be happy. Therefore, every farmer, regardless of their crop, should seriously consider trying SRT. Must try SRT method on a small portion of their land. This will help them realize that they can reduce their production costs. SRT is climate resilient, meaning it can withstand both excessive and insufficient rainfall. A guaranteed crop is like insurance, and that's exactly what SRT is, insurance for your crops. SRT has given me a new hope of life after spending 28 plus years working and retiring from Mumbai. My wife, who was born, educated, and married in Mumbai, has found a new interest in our village life thanks to SRT. Initially, she had no interest in farming whatsoever. But because of SRT, I've received the greatest gift. My wife, whom we used to jokingly call an English hen, has transformed into a village hen, actively working together on the farm. It's truly remarkable. When I returned from America in 1976 and married in 1977 to Anuradha, a cancer immunologist, both of us came from highly respected backgrounds. Despite this, we were not accorded the same social status in the society because we were farmers. People wouldn't show any sign of recognition. It was then that I realized that humans need more than just food, clothing, and shelter to survive. The fourth essential is dignity. In this country,
farmers were completely devoid of that dignity. After enduring years of humiliation and neglect, I decided to find a way to avoid the arduous tasks of plowing, puddling, and transplanting rice. I dedicated myself to this pursuit, and thanks to divine intervention, I discovered a wonderful solution: SRT. SRT is the one and only mantra for agriculture. It's the soul of farming for us. SRT is a technology that gives life to farmers. It's like nectar, like the breath of life itself. Now, I've become one with SRT. It's an invaluable energy source for me. With SRT, soil enriching, the crops booming, and the farmer empowering. पुण्याईने मिळेल भाकर खेडा नाही बर्फी नाही नाही साखर पांडुरंगाच्या पुण्याईने मिळेल भाकर खेडा नाही बर्फी नाही नाही साखर पांडुरंगाच्या पुण्याईने मिळेल भाकर पेढा नाही बर्फी नाही नाही साखर पांडुरंगाच्या पुण्याईने मिळेल भाकर पांडुरंगाने मोजता येत नाही मापाने मापाने एवढे वैभव दिले पांडुरंगाने. Western part of Maharashtra, this year's heavy rains have caused major problems for rice farmers. Many can't prepare nurseries and the risk of seed loss has left farmers worried. But one farmer couple from Yelghal village in Pune district has found success through a new farming method. Meet Shantaram Bharane and his wife. For the past few years, they've been using the SRT method, a no-tillage technique that suits changing weather. This year, instead of transplanting, they directly sowed rice using the direct sowing method. While other farmers are struggling with waterlogged fields, Bharane's rice is growing strong and healthy. Earlier, I used traditional farming, but Mr. Parhade introduced me to SRT, and I've followed it for 4 years now. It's really effective for today's rainfall patterns. Other seedlings are underwater, but mine have sprouted perfectly. Thanks to the raised bed system, rainwater drains out quickly. Since the beds from last year weren't disturbed, he saved money and time on tillage this season. I created the beds just as instructed. I didn't destroy them this year either. The rice has sprouted very well. The old crop stubble helped the soil. After spraying herbicide, weeds died off and rice seedlings emerged naturally. There was no need for a nursery or replanting. It reduced labor and increased efficiency. Earlier, I used 10 kg of seed for a patch. This time I used 5 kg with much better output. SRT is proving to be a game changer. Farmers are seeing better yields, lower costs, and healthier soil. This is the start of our natural farming journey. The first step is no-tillage farming. Even small farmers can adopt this method. No need for oxen or tractors, just a spray pump, token tool and prepared beds, which can last 20-25 years without plowing. Even with just 2 laborers, you can manage rice sowing on 2.5 to 3 acres easily. This method suits farmers who want to reduce costs and effort while adapting to unpredictable weather. It saves labor, preserves the soil, and ensures better crop health. A low-cost, sustainable, and farmer-friendly approach for the future of Indian agriculture. With rainfall patterns changing every year, climate-resilient farming methods like SRT are becoming the need of the hour. Bharane's story proves that with the right technique, even small farmers can succeed. This is not just about rice, it's about resilience, sustainability, and empowering the farmer. ती कुळवून किंवा ढेकळ फोडून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याकडे असेल तर शेणखत टाकलेलं आहे. शेणखत म्हणा, लेंडीखत जे असेल ते. तर हे आपण परत आता टाकणार नाही.
20 वर्ष या शेतामध्ये आपल्याला ट्रॅक्टर आणायचा नाही. तर हे असं करण्यासाठी 2 पद्धती आहेत. एक पद्धत आहे जी फक्त आपल्याकडे फावडं, दोरी, राख, टेप, मोजायची पट्टी एवढ्या गोष्टींच्या साह्याने आपल्याला हे गादी वाफे करता येत आहे. आणि दुसरी पद्धत जी आहे, जिथे शेतं मोठी आहेत, एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन जास्त आहे, तर त्यांच्यासाठी जे BBF यंत्र म्हणतात किंवा सरीचे 2 नांगर लावलेलं एक यंत्र असतं, त्यांनी गादी वाफे करता येतात अचूक पद्धतीने. हे गादी वाफे त्या यंत्राने कसे करायचे ट्रॅक्टरच्या साह्याने हे पण आम्ही तुम्हाला दाखवतो. राख आणि लाईन दोरी याच्या साह्याने आपण जेव्हा वाफे करणार आहोत, ह्या बरोबर 136 सेंटीमीटरच्या ह्या 2 काठ्या तुम्हाला पाहिजे. एक काठी आपल्याला ह्या बाजूला लागेल आणि दुसरी काठी आपल्याला त्या बाजूला लागेल. ही लाईन दोरी ओढलेली आहे तिथपर्यंत आणि ही काठी इथे लावलेली आहे 136 सेंटीमीटर. कारण आपल्याला 136 सेंटीमीटरचे रुंदीचे असे पट्टे ओढायचे. ओढलेली दोरीवर आपण आता ही राख टाकतोय आणि राख टाकून हा पट्टा आता पूर्ण कर. आता हा पट्टा आखून झाला आपला. आता ही दोरी आहे ती उचलून त्या तिथे न्यायची आणि तिथे आता दुसरा पट्टा आपल्याला आखायचा आहे. असा असा हलवून घ्या. काठी उचलून आणि ही दोरी उचलून तिकडे घ्यायची. हा पट्टा मारून झाला म्हणजे आपल्याला 2 वाफ्यांची जागा तयार झाली. या पट्ट्यावर आपण आता ही माती अर्धी माती इकडे काढतोय, अर्धी पलीकडे पट्ट्यावरची माती, म्हणजे मध्ये नाली तयार होतीये आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला वाफा तयार होणार आहे. जो वाफा शेवटी सारखा केला की बरोबर 100 सेंटीमीटरचा झाला पाहिजे. आता ह्या 2 नाल्या काढून झाल्यात. आपल्याला मधला वाफा हा बरोबर 100 सेंटीमीटरचा व्हायला पाहिजे. ही 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटरची जी काठी आहे, ही काठी आपण ह्या 2 नाल्यांमध्ये ठेवून आता जे फावड्याने वाफे करणारे होते त्यांना हे अंदाज येण्यासाठी ही काठी ठेवली आहे. हे बघा, हा आता काम करत असताना तो वाफा सारखा करतोय, त्याच्यामधली ढेकळं फोडतोय, त्याची लेव्हल करतोय आणि ही जी 100 सेंटीमीटरची काठी आहे ती आपण इथे ठेवली आहे, ती बरोबर लागली आहे. बरोबर 100 सेंटीमीटरचा वाफा तयार झाला. आता तुम्हाला ह्या मशीनद्वारे वाफे कसे करता येतात हे आम्ही तुम्हाला दाखवतो. मशीन आहे ट्रॅक्टरच्या मागे जोडलेलं, याला म्हणतात BBF यंत्र, म्हणजे ब्रॉड बेस फरो यंत्र, म्हणजे गादी वाफे करायचं यंत्र. ह्याच्यामध्ये काय आहे तर ह्याच्यामध्ये हे 2 सरीचे नांगर आहेत आणि त्या 2 सरीच्या नांगरामध्ये बरोबर 136 सेंटीमीटर अंतर ठेवलेलं आहे. 136 सेंटीमीटर अंतर त्या 2 टोकामध्ये ठेवलं की वरचा जो गादी वाफा तयार होतो याचा माथा हा 100 सेंटीमीटर तयार होतो, 1 मीटर. आपल्याला नेमकं तेच पाहिजे आहे. कसं करायचं बघून. एकदा हे आपले वाफे संपूर्ण शेतभर करून झाले की शेत कसं दिसतं हे बघून घ्या. वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेली ही शेतं तुम्हाला दाखवतोय. अशा प्रकारे सगळ्याभर ही शेतं सारखी दिसली पाहिजेत. एकदा हे शेत असं सुंदर दिसायला लागलं की तुम्ही आपले पक्क मनामध्ये घ्या की तुमचं पीकही उत्तम येणार. அதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்ல போனால் வைத்தியத்தில் ஆஃபீஸர் தான் என்ன தான் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. நான் ஒருத்தரோட இந்த மாதிரியான தகவல்லாம் ஏன் இன்னும் மக்களை போய் சென்றடையாமல் இருக்குங்க? எங்கள் நேரத்தில் ஒரு ஷெட்டு போட்டுக்கிறேங்க, அது பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்து போட்டு கொடுத்தாங்க.
ரூஃபு. அது ஒருத்தன் கேட்டான், நல்லா சார் எங்கே பண்ணாங்கன்னா, எங்கள் ஊர்லேருந்து 3000 கிலோமீட்டர் தள்ளி பாண்டிச்சேரின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. அவன் சிரிச்சான். என்னன்னா அதாவது பக்கத்து ஊர் இன்ஃபர்மேஷன் கூட கிடையாது நம்மகிட்ட. ஃபெரோசிமெண்ட் டெக்னாலஜி. ஃபெரோசிமெண்ட். ஆமாம், இங்கே நடக்கிறது அது கூட தெரியலையே. ஏன்னா யார் சொல்கிறது? இது பாருங்க, எனக்கு ஆஃபீஸர், எனக்கு 1.5 லட்ச ரூபாய் சம்பளம், நான் எதையும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ரிட்டையர்மெண்ட், எனக்கு லீவு, சிக் லீவு எல்லாம் கொடுக்குறான். நான் எதுங்க கவலை பண்ணணும்? எனக்கு என்ன அக்கறை? யாருக்கு பதில் சொல்லணும்? நான் கிரவுண்ட் நட்டு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் போட்டேங்க. எனக்கு முன்ன பின்ன கிரவுண்ட் நட்டால் என்னன்னு தெரியாது. ஒரு நாள் லேண்டு வச்சுருந்தேன். அது சட்டையில் இது மணல் லேண்டு. ஸோ ஒரு நாள் உக்காந்துட்டு ஒரு பெட்டு போட்டு போடலாமேன்னு ஒரு யோசனை. 2 அடி பெட்டு போட்டேன். 2 அடி பெட்டு போட்டு ஒரு 4 விதை நட்டேன். 1 அடி கேப்பில். இப்படி பார்த்தா 1 அடி, அப்படி பார்த்தா 1 அடி. அப்புறம் நடுவில் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு புள்ளி. அதாவது 1 அடி ஸ்கொயரில் 5 விதை. இதை மாதிரி நட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் என்னன்னு எனக்கே தெரியாது. சும்மா உட்காந்து பிளான் போட்டு அப்படியே டேபிள்லேயே போட்டு பண்ண மாதிரி பண்ணிவிட்டு அமெரிக்கா போயிட்டோம். 75 நாள் அமெரிக்கன் டூர் போயிட்டு வந்தேன். வந்தப்பறம் தான் அது வேர்கள் எல்லாம் அது 90-100 டேஸ் அந்த மாதிரி ஆச்சு எடுக்கிறதுக்கு வந்தாங்க. அதை என்ன பண்ணாங்கன்னா புடுங்கினாங்க. மினிமம் 40 காய் இருந்தது, மேக்ஸிமம் 132 காய் இருந்தது வேர்களில். அப்போ என்ன பண்ணேன், நான் சோலை பண்ணிட்டு எடுத்து போய் காமிச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார் எப்படி காய்ச்சிருந்தேன்னு அது குடியிருக்குது அப்படின்னாரு. அப்புறம் விவேகானந்தன் கிட்ட பேசினேன். சார் இந்த மாதிரி போட்டேன். பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே